Um, so you have already completed 2 programming language courses, right? SPL and OP, I Yes, sir. guess. Okay. So this is somewhat a programming language course called Advanced OP. That means um, it takes that you have already learned the basic concepts of OP, and now you want to learn some advanced topics in OP. So, anything you want to ask, or otherwise, let's take a look at our course syllabus. Okay, so let's take a look at our course syllabus, and I guess a lot of things will be cleared. Let me share my screen. So you are OP Lab B. Okay, can you see my screen? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, দেখা যায়। জি স্যার। Okay, okay. So this is the advanced OP. Prerequisites are you need to you have already completed. This is OP theory and OP lab courses. This is section B. Class hour is Wednesday from 2:30 p.m. to 5 p.m. Classroom is, I guess, I will put the link of the Google Drive, Google Meet class here. My name is Fahim Shahriar. Email address. shahriar@csc.uiu.ac.bd. Okay. So if you have any queries, questions, you can email me anytime. So mainly the counseling will be given through emails. If you have questions, you can email me and I will try to give the answer via email replies. Or if I can't do that, if the question is such that the answer cannot be given via email reply, then I might um, schedule a meeting or maybe discuss it in the next class. So counseling hours, time, will arrange meeting if this is how you can counsel me. Any questions about the counseling? Okay, moving on. Textbook. So we have a textbook for reference. We will not be following these textbooks entirely. So the codes needed for this lab, I will show them in the lab. ল্যাবে যা যা কোড দরকার সেগুলা ল্যাবেই দেখাই দিব আর that code might come from different sources, not just this book. Okay. But this is a very good book for Java, and a lot of concepts that we will learn in this course is given in details in these textbooks, but not all. Some concepts we will need to show in the lab. There's no reference. Course contents not given. Okay. Course outcomes. So what are we going to learn from this course? So we have 3 outcomes. First one is design and implement an object-oriented programming based solution to a real life problem. So our main goal is to implement a real life solution to a problem. Do you know what it is talking about? কিসের কথা বলা হচ্ছে এখানে? এসইওটায়? What do you think it is talking about?
Sir, GUI. Not GUI. It's talking about a project. Basically, it is talking about a project that you will need to do in this course. You will need to do a OP based project for solving a real life problem in this course. Yeah. So one of the main um, task of this course is a project. Okay, then what we will going to learn: apply GUI, socket programming, multi-thread, and secondary storage features of modern OP language. So we will learn about these features also. Also, we will learn about JavaFX programming and other things. Okay, so these are the things that we will learn in this course. This is CO2. Then we have CO3, function effectively in a group. So how many students are there in this course? Around 36 is now present. So if the lab was smaller, then we would have small groups for the project. But as we have a lot of students, I think we can have groups of highest 3 students. ঠিক আছে, আচ্ছা ওটা আমরা একটু পরে কথা বলতেছি প্রজেক্ট নিয়ে। বাট সিও গুলা কি বুঝা গেছে? এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য সিওস? স্যার, প্রত্যেকটা প্রজেক্ট কি আমাদের গ্রুপে করতে হবে? গ্রুপ করতে পারবা, বাট গ্রুপ ইজ নট ম্যান্ডেটরি। ওকে স্যার। বাট বেশি আবার সোলো দিলে আবার সমস্যা, কারণ তখন অনেকগুলা গ্রুপ হয়ে যাবে। Okay, one thing I would like to clarify is if you are having problem understanding what I'm saying, can ask me to repeat. এমনি তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে কথা বুঝতে? নো স্যার। না স্যার, ক্লিয়ার আছে। Okay, fine. So if you have any problem understanding what I'm saying, because I will be giving lectures in English. As per UI rules, I'm supposed to give lectures in English, but I can repeat in Bangla. And some parts I might give lectures in Bangla also. Okay. So I will be giving lectures in English. I will try to maintain a medium or slow speed for giving lectures, but sometimes speed might increase without me knowing. Okay. So if that happens, if you are having a hard time understanding what I am saying, you can always tell me to repeat it, or you can tell me to ask me to slow down a bit if I am speaking faster. ওকে স্যার। Okay, so interaction is important because in online classes, say I'm showing you something in the IDE. Okay, my attention will be in the IDE, not to what you are understanding or not. So your interaction will remind me that, okay, these students are also listening to this, and I might be going too fast so that they might not follow. বুঝতে বোঝা যাচ্ছে যে আমি যখন ধরো আইডিতে কোনো একটা কাজ করতেছি, আমার অ্যাটেনশন যদি আইডিতে থাকে, সো ইট গেটস sometime I get lost in doing what I'm doing in the ID, and I forgot about the students that are listening to me. Yeah, so I might go very fast. In those cases, you should interact with me. So can you repeat, or can you go slower? Things like that. তাহলে জিনিসটাকে একটু ব্যালেন্স। Okay, fine. So let's take a look at our assessment methods, markings. So there are 10 marks in attendance. So attendance will be like this. We will have 12 labs in total. In this semester, we will have 12 labs. So for missing 2 labs, there will be no marks reduced. Okay. So if you have missed attendance in 2 labs, there will not be any consequence. Then for missing every lab after that, there will be 1 mark reduced. So if you miss 3 labs, your marks in attendance will be 9. If you miss 4, your marks will be 8. Okay, ঠিক বুঝছি? Yes, sir. Assignments. So assignments are
will be given some. You will be given some questions, coding problems actually, that you will need to write the codes and submit in LMS, and it will have somewhat longer times, 1 week or 1.5 weeks or 2 weeks, like that. So we have 20 marks in assignments, and assignments are not all the assignments will be counted. There will not be any best of something marks in assignment. Okay, যতগুলো assignment দেওয়া হবে সবই count হবে. Then class tests. So we have 30 marks in class test, or this can be quiz, class tests or quiz. Okay. So quizzes will be taken maybe after each 2 labs. Yeah, 2টা lab পর based on the last 2 labs, there will be a quiz that will be taken place in LMS. Okay. So the syllabus and the time will be given in the previous lab. Okay, so maybe next lab lab number 2 এর পরে আমি বলে দিব যে next lab একটা quiz হবে এই সিলেবাসের উপর, তখন ওরে তোমরা প্রিপারেশন। Okay, so total 5 class tests will be taken and best 3 will be counted. Okay, and I have a rule: I do not take any extra quiz. So do not miss the class tests. There will be no makeup exams. There are 5 quizzes that will take place, and everyone will get 5 chances. I will not take any makeup quizzes. So do not try to miss those quizzes. And out of the 5, best 3 will be counted, and that have 30 marks. Any questions from quiz? No, sir. Fine. Then the project. So this is the main part of your course, containing 40% marks. So almost main part of the course is this project. Okay, so project will be, you will be submitting your project idea by the midterm week, by the 6th or 7th week. Okay, by that time you will be submitting your project idea, that I am going to do this project. You will identify what your projects will have, the features of your projects, and what are the things that will be used to make that project. Okay, so you will create a report and the 6th or 7th lab and submit it. That will be your project idea. স্যার এটা কি অ্যাসাইনমেন্টের মতোই? রিপোর্টটা হচ্ছে তোমার আগে জমা দিয়ে দিতে হবে মিডের 6th and 7th, between 6th and 7th week you will need to submit the report. After that, so the mark distribution of project is like this. Report will contain 5 marks, then code will contain 15 marks, 25 marks, and presentation will contain 10 marks. The project is divided in 3 parts. First one is the report that you will submit during the 6th or 7th week. That report will tell me what are you going to do, what technologies are you going to use, and what will be the features of your project. So this will be done by 6th or 7th week. Okay? This is the code, the actual code of your project. And then you'll need to make a presentation, a PowerPoint presentation on your project, and it will be in the last class there will be in that class I will take this presentation. I will ask questions about your codes, and these 2 marks, the coding mark and the presentation mark, will be given then. এখানে আরো কিছু কয়েকটা জিনিস আছে যেটা আমি পরে ডিসকাস করব, লাইক কোড হচ্ছে তোমাদের গিটে সাবমিট করতে হবে। Okay, so you will need to submit the course in Git, and how you will present those things I will talk about later. আপাতত হ্যাঁ,
Is the presentation is group wise or individual? Group wise. So we have this CO if a function effectively in a group. Okay. So group also during the report submission time, you will also make your group. ঠিক আছে, গ্রুপিংটা রিপোর্টের সাথে গ্রুপ করে তারপরে ওইভাবে রিপোর্টটা দিতে হবে। স্যার গ্রুপ কি আপনি করে দিবেন নাকি আমরা নিজেদের গ্রুপ নিজেরা ক্রিয়েট করে নেব? First, I will give you chances to create your own groups. Then those who cannot find any groups, I will maybe put them, or maybe if they want to do solo, I will put them in solo. স্যার গ্রুপ প্রজেক্টটা কি ইন্ডিভিজুয়াল মার্কে কোনো এফেক্ট করবে? হ্যাঁ, বুঝিনি। মানে স্যার প্রজেক্টটা যদি গ্রুপে করি তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কসে কিছুটা কমে আসতে পারে বা এরকম কোনো চান্সেস স্যার? Okay, so you will submit your project in the GitHub, so I can see which person is done which part of the code. ঠিক আছে, গিটের একটা ডেমো দেওয়া হবে before the meet. I will give a small demo on Git, and you will need to do this project in a collaborative way and also in the GitHub. ঠিক আছে, so একজনের পিসিতে সবগুলা কোড করলে হবে। Okay, everyone should do their own part and submit it through their own PC in the Git. Okay, স্যার প্রজেক্টে তো অনেক সময় একসাথেও কাজ করা হয়। হ্যাঁ, একসাথে যেগুলা কাজ হবে বাট মানে ধরেন স্যার একটা কোড করতেছি আমরা, ধরেন স্কাইপিতে এসে বা জুমে এসে আমরা একটা আইডিতে কোড করতেছি বা দুইজন একসাথে দেখতেছি, একজন লিখতেছি আর কি, এরকম হয় আগে যেরকম করছি আর কি স্যার। এখন এরকম করো না, এখন হচ্ছে পারসন টু পারসন সেপারেট আউট, যে ইউ ডু দিস পার্ট, যাতে এটা ক্লিয়ারলি সেপারেট করা যায়। ঠিক আছে, ডিসকাশন করে করতে পারবা অবশ্যই, যে গ্রুপ যেহেতু you can discuss about your code with your group members, but each person should have a specific task in the project. স্যার এটা তো এরকম না যে 50-50 করতে হবে না? না, not 50-50. স্যার কয়জনের গ্রুপ করতে হবে? Max 3 করতে হবে না, you can create a group of max 3 people. So you can do also solo or 2 people. Yes, but I cannot allow too much solo groups because then the number of groups will be a lot higher. হ্যাঁ, তখন যেটা হবে যে ফাইনালে বা লাস্ট ক্লাসে আমি সবার প্রেজেন্টেশন নিতে পারবো না, বেশি নাম্বার অফ গ্রুপস হয়ে গেল। Anything else? Fine. So moving on, course outline. So what we will learn in this course. So one thing to talk about this outline is the topics are good, but the sequence might be changed. Okay, so I will try to show you the important things for creating your project before the midterms. প্রজেক্টের জন্য যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো মিডের আগে দেখাই দেওয়ার ট্রাই করব। তারপরে আরো যে টপিকগুলো আছে, all the other topics, advanced topics, that will be shown after the meet. So let's take a look at the topics. First, we have review of OP. So we'll see OP, creating class, then inheritance, object class, encapsulation, polymorphism. So this lab will take a look back at the Java OP codes. There will be no practice test. Okay. In the next lab, we will start with Java FX. Okay, this is important. Also in today's class, we will take a look at the basic OP GUI components. GUI নিয়ে কাজ করছিলাম না? জি স্যার। জি স্যার। OP level. So this part will also be shown in today's class. The reminder of GUI. So যত রিমাইন্ডার, এই OP, inheritance, encapsulation, polymorphism, GUI, those reminders will be given today.
In the next class, we will take a look at Java FX. So FX is another way of creating GUI application, Java GUI application. So ওইটা আমরা হচ্ছে next class এ দেখব. So we will take actually 2 class for the FX part. স্যার তার মানে কি আমরা এখানে GUI ইউজ করব না? FX also uses GUI, but not the way we know. Okay. Then this FX and this part, GUI graphics, Java FX screen builder. Okay, so these 2 labs will be taken back to back. Okay, so first lab we will introduction to Java FX, and the second lab we will see GUI graphics, GUI based applications, and screen building. Okay, so এই দুইটা আমরা একসাথে করব। বুঝছেন, এটা ল্যাব 6 এ করব না, এটা আমরা ল্যাব 3 তে করব এটা। Okay, then after that we will have an introduction to threads. So maybe you have learned about thread in the OP course, maybe you haven't. In this course we will go through the deep details of thread. Then we have another class on threads. Maybe this part is advanced thread topics. Maybe we will do it after the midterm. So before midterm, after thread introduction, we will take a look at network basics. Okay, so sending information through the network in Java applications. Then there are also advanced thread topics like inter-thread communication, deadlock, using multi-thread, enumerations, general form generics. Then we have Java IO, advanced IO systems, and collection frameworks, list, set. I think you have seen this collection framework, right? Have you seen array list, set, Yes, sir. জি স্যার, maps, এর লিস্ট দেখা হয়েছিল। comparable, comparator? দেখা হয়নি স্যার। Okay. So these things, এটা আমার মনে হয় important, এটা আমরা প্রথম থেকে করব। Okay, then there's a review. Review means actually if we have any topics left, that will be done in class number 11. And in the final lab, there will be project submission and presentation. Okay, sir. So basically, আমরা এখানে all the topics are shown here. We will try to complete all these things, but not in this given order. One reason for that is your project will require some of the things in here. Like your project must have threads, must be a Java FX program, must have networking, or must have socket programming. ঠিক আছে, এরকম কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকবে প্রজেক্টে, যে প্রজেক্ট হচ্ছে project will be Java FX project will have threads, project will have sockets, things like that. সো এই জন্য এই জিনিসগুলোর ইন্ট্রোডাকশন মিডের আগে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে প্রজেক্টের মধ্যে হাউ টু ইনক্লুড দোজ থিংস ইন ইউর প্রজেক্ট। বুঝতে পারছি? Okay. Any questions about the course No, outline? sir. Any other things? Fine. So, can you raise your hand if you have done, or if you are in my course in earlier semester? Yes, sir. করোনার আগেই Yes, sir. Okay. অনেকেই তো আমার কোর্স। So you guys know about the things about plagiarism and all that. So thing is, don't plagiarize. I don't like plagiarism, and the submission in the quiz, those things will be checked for plagiarism. And if plagiarism is found,
you will not get any marks in those submissions. এটা আমি বলবো যে এই কোর্সটা একটা শেখার জন্য, জাভা শেখার জন্য খুব ভালো একটা কোর্স, যেখানে তুমি অলরেডি জাভার তোমার আইডিয়া আছে, তুমি এখানে আরো নতুন আরো স্ট্রং আইডিয়া করতে পারবা, মানে আইডিয়া আরো স্ট্রং করতে পারবা, সাথে একটা বড় একটা প্রজেক্ট করতে পারবা। Okay. And these kind of projects you will be able to showcase in your CV. Okay. Okay. So these kinds of projects you will be able to showcase in your CV. So it will be of your own benefit if you do it correctly. হ্যাঁ, এইটা যদি ভালো করে করো তুমি তোমার সিভিতে শো করে এটার বেনিফিটটা পাবা, যখন ইন্টারভিউরা এসে দেখবে যে অ্যাকচুয়ালি তুমি কি করছো। So it's for your own benefit to do this course seriously, to do the project seriously. Project contains 40% of the marks, and that the benefit of the project you will also receive it after your graduation. ঠিক আছে, সো তোমার ভালোর জন্য এটা তুমি এফোর্ট দিয়ে করতে পারো। Okay, let me upload this file in LMS. Let me create a PDF. Give me 2 minutes. I will upload it in LMS. You have LMS access, right? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Okay, let me just upload this. Okay, so I have uploaded the course syllabus file in LMS. Now, you have any questions for me? You can lower your hands. So today, as I have said, today will be a class for reminding the basic OP things like OP, Java classes, inheritance, polymorphism, things like that, and maybe some GUI codes. So I will give you some time for setting up your IDE. I guess all of you have the Java IDE, right? Yes, sir. Okay, so I'll give you some time for setting up your IDE. Create a new project, print the hello world in console, and after 10 minutes, I will start giving you the review. Okay, তাহলে সবাই আইডি একটু রেডি করো, আমি 10 মিনিট পরে এসে রিভিউটা শুরু করব। Meanwhile, any of you have any questions? স্যার আমার স্যার আইডি অনেক দিন পরে ওপেন করছি তো স্যার, সেশন এক্সপায়ার্ড দেখাতেছে। জি স্যার, এই প্রবলেম আমার। তো এটা কি করা যাবে? সেশন এক্সপায়ার্ড বলতে? সরি, লাইসেন্স এক্সপায়ার্ড দেখাচ্ছে, মানে আমার সেশনটা থাকবে 30 মিনিটের, লাইসেন্সটা এক্সপায়ার্ড দেখাচ্ছে স্যার। 30 মিনিট ইউজ করতে পারবো এরকম হয়তো বা। Okay, so maybe you were using IntelliJ IDE Ultimate Edition. স্যার একদম অফলাইনে থাকতে আপনার ক্লাসে ইউজ করছিলাম তখন। আচ্ছা, তারপরে ইউজ করা হয় নাই। What you need to do, আপাতত দুইটা কাজ করতে পারো। Maybe download the community edition right now, or update your license from the JetBrains website. ঠিক আছে, আপাতত আমি তো ক্লাসে দেখাবো 10 মিনিট পরে, ওটা তুমি রেকর্ডিংটা থাকতেছে, ওটা রেকর্ডিংটা দেখে পরে তুমি ফলো করে ফেলবে। বুঝা গেছে? জি স্যার। Okay, so I'm taking a 10 minutes break. Then after that, at 3:20 p.m., I will show the review part.
So let's stop. স্যার আমার এদিকে স্যার কারেন্ট নাই স্যার, এখন চার্জও বেশি নাই